Hola a todos, conectados para la costelería. Tenemos una sesión hoy súper especial en la que estará Mónica Ver y tenemos a nuestro súper traductor y administrador de las conversaciones, Adal Márquez. ¿Qué tal, Adal? ¿Cómo Buenas ves? tardes, bien, muy bien. Siempre es un placer estar contigo, Hugo, ya lo sabes. Bueno, yo creo que no hemos podido elegir un sitio mejor para hacer esta charla, ¿no? La catedral, ya lo sabéis, la catedral para hablar con la sacerdotisa. Ningún sitio mejor. Vale. Bueno, pues vamos a esperar un poquito que se conecte Mónica. Bueno, ¿qué nos puede hablar de Mónica, no? Antes de arrancar un poco la conversación. Bueno, Mónica es, bueno, supongo que todos los que están conectados lo saben perfectamente, que Mónica es... Bueno, este año además ha quedado, tenemos que felicitarla, que ha quedado la persona más importante ¿no? Quedó el número uno, sí. Persona más importante del mundo de la coctelería y ha pasado por encima de todos, que ya le tocaba con lo que ha trabajado esta señora y lo que curra, Pureta, que curra mucho y además es increíble. Mira, la tenemos, pero te vamos a reenfocar. Here is Super Mónica. Ciao. Hi, Mónica. Hola. Nice to see you. Nice to see you as well. I didn't know that I would be 2 for 1, but it's perfect. I need to be with you today because I have a lot of time without see you and I said, oh, it's my opportunity to see Mónica. Bueno, Exactly. antes de nada, Mónica, lo vamos a hacer con traducción, ¿vale? Para que nos puedan ver, nos puedan entender la gente que no habla inglés. Muchas gracias, ¿vale? Es un auténtico placer que estés con nosotros. So we will make everything with translation because we have, all Spanish speakers now in the connection. So I will try to translate your conversation. So don't be so difficult for me, okay? Because my English is so poor. Okay, we'll try. Well, better than my Spanish. So. No, you're not. So, Mónica, we start with the first question. Sí, bueno, la primera sería, ¿quién es Mónica Ver para la gente que no te conozca? Que es poca, la verdad. It's a difficult question. It's a very hard question. So, who is Mónica Ver? Who is, for the people that don't know you, who are you? Well, it's a difficult question, but difficult answer as well. I don't know. So I am a bartender. I am also co-founder of Tire Elementary. I've done a lot of other things as well. So I have with Alex and Simone a liqueur brand. And Matt, I will come to Sydney as soon as you invite me. Sorry. And then I am someone who likes bars. Like me, that's nice. So, yes. Mónica nos dice que Mónica ante todo es una bartender, ella es taller, ella es un poco todo, ¿no? Y es una señora dentro del mundo del bartending y sobre todo es bartender, ante todo, y lo es y lo ha sido siempre. Nice. Sería formación y trayectoria, ¿no? ¿Cuáles fueron tus comienzos? ¿Dónde has trabajado? Que obviamente nosotros sabemos el recorrido que tiene, pero para que la gente también ponga un poco en situación de dónde viene. So, next question is, what's your progression? What's your career? Of course, we know, but there is someone in the connection that don't know your career or don't know your projection. So, what's your projection, your career? Here we go. Well, I mean, I worked in hospitality for most of my life, if not all of my life. And I started working when I was 15 in an amusement park selling ice cream. So it was just very different, but still made me fall in love with hospitality because I like people, And then since then, I started working in bars in Oslo, in Norway, which is my hometown. And then I had a period of time when I was living in Crete in Greece and working there. And then eventually I moved to London in 2013. And then, yes, here I am. Pues Mónica lleva toda su vida, almost, o sea, toda su vida, sino casi toda su vida detrás de una barra, haciendo cócteles, trabajando con todo el mundo. Estuvo, como sabéis, en Noruega. En Noruega, que es su homeland, su tierra su casa. Desde allí estuvo en Creta trabajando también. Y desde Creta se nos fue a Londres
y ahora la tenemos en Londres en Tire Elementary, en uno de los bares más importantes de la historia, digamos, hoy en día. Vale, bueno, otra de las, no sé si quieres decir algo ¿no? O lanzamos nada. Vale, otra de las, hablamos de algunos de los proyectos. El primero y en el que está metida es, por ejemplo, Muyu Licor. Vale, we speak about other projects, other things that we know we have a lot of projects, but we want to ask you about Muyu liqueurs. What about this liqueur? Yes. And Muyu is I don't know. Muyu is a project that came from feeling very inspired. So with Alex and Simone, we went to Peru and we went to stay and explore like one of the native communities of the Peruvian Amazon. And we just fell in love with this area and the people, the flavors, the ingredients, the thing that everything was so unfamiliar, but it was so beautiful. And we wanted to find a way that we could give back to this community and also help protect the area. And, you know, the only thing we know how to do is to make drinks. So we started pitching to different companies that we wanted to do this. And eventually we teamed up with De Kuiper, and they were very much aligned with the way that we felt. And we wanted to blend, you know, the spirit of the bartender, but with the techniques and the flavors of perfumery. So a lot of the ingredients that are there already, but that bartenders never had access to because it's slightly different industry. So we look much more on kind of the way that you think when you compose a perfume rather than how you compose a traditional liqueur from one flavor or few ingredients. So it's been a very fun project. Vamos allá. Bueno, nos cuenta Mónica que Muyu Liquor surge de un viaje que hacen a Perú, Mónica, Simone y Alex, los tres juntitos, casi nadie, ¿no? Un buen equipo, y se nos van a Perú y ahí se enamoran de los aromas, se enamoran de los sabores, se enamoran de la gente, de la actitud, de la forma de vivir en la Amazonia peruana. Y una vez que se enamoran, pues vuelven, buscan una marca con la que poder crear un licor, con la que poder crear algo. Y esta misma marca lo que le piden es que mantenga la línea que ellos han sentido en el Amazonas, esa línea de tradición, de naturaleza, de flavor, ¿no? De flavor, de muchos sabores, más que incluso. Y desde ahí lo que crean es Muyu Liqueurs, que tratan de ser más cercanos a la perfumería en cuanto a su ejecución, en cuanto a su elaboración. Se acercan más a la perfumería y acercan a bartenders hoy en día, nos acercan a los bartenders elementos, ingredientes que no están a nuestro alcance normalmente, como puede ser, por ejemplo, el patchouli o puede ser el vetiver gris. Entonces, Mónica lo que nos cuenta es que es un proyecto muy bonito, muy grande, en el que han conseguido plasmar los aromas y los ingredientes del viaje que ellos sintieron por la Amazonía peruana, pero además lo han conseguido hacer de una manera más perfumística que bartendística, por inventarnos una palabra. So, vale, la siguiente es el posicionamiento que tiene Tire, ¿no? O el reconocimiento a nivel mundial es muy grande. ¿Cómo definirías tú el proyecto de Tire Elementary? This is a good question. He says that we speak about the movie, we speak about everything, but now we speak for the big business, Tire and Elementary. What is the way to work in this kind of bar? Because you open and you are one of the most important bars in the world. So, which is the way to work with this pressure? I think what is important, regardless of what you do or where you are or who you are, is that you really need to find something that you really believe in, and then you just need to go for it. And people will always tell you, oh, this is stupid, oh, you can't do this is impossible, because people love to tell you that everything is impossible. But if you believe and if you're willing to stick by what you believe and work for it, then anything is possible. And I think bartenders are some of the most persistent people that I know. And I think a lot of the time for us, we just need to, you know, get more educated amongst or about the kind of other aspects of running a bar. But yes, you really just need to do what you believe in, because
that's the only way you can be happy, and that's the most important thing. Bueno, nos dice Mónica que es mucho más sencillo quizás de lo que mucha gente pueda pensar, que simplemente es una cuestión de persistencia, de cariño, de arriesgarte, que mucha gente te dirá que no puedes, que es imposible, que es una locura. De hecho, la gente tiene la manía de decirte que todo es imposible, todo es imposible, pero que no, que se puede hacer, que se trata simplemente de pasar un buen rato, de tener un momento divertido. Yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con Mónica. Yo disfruto personalmente mi bar desde que frego el suelo hasta que pongo el Dry Martini y creo que sí, que tiene toda la razón del mundo. Nos dice que hay que disfrutarlo, ser felices y sobre todo no tener miedo a ir hacia lo que tú crees que es lo que crees que es tu destino final, ¿verdad? Vale, bueno, pues la siguiente pregunta tiene que ver con Alex, ¿no? Con Alex Cratena. ¿Qué tal es trabajar con él y cuáles son las virtudes que destacaría? Oh, the next question is about Alex. So everyone want to know what is working with Alex. Is it difficult? Is it easy? He's crazy. He's dumb. He's very hungry, or he's very sympathetic working in the laboratory. What is working with Alex? Him. And what is working with you for Alex? I mean, definitely. When you are a couple, it's definitely other challenges than just, working with people in general. So you definitely have to have a clear separation between personal and professional. But in a professional capacity, I would say working with Alex is amazing, because I don't think I've ever met anyone who is so driven, but it's also not just driven to the point where he wants to, do things for doing things, but you also want to understand things, develop things, and innovate. So, I think I learned a lot from working with him, and sometimes I feel like the laziest person in the world because he works so hard. But I learned to deal with this. To be honest, it's fine. And yes, of course, he can have these moments where he's a bit crazy, but I think that's where the fun comes in. Absolutely. Sorry, continue. No. As for, I don't know how he feels about working with me, but I hope that he doesn't hate it. Nah, but, sure not. I'm joking. No, I'm joking. It's like we complement each other very well. So we have different areas where we kind of excel or where we are better at. But also, we have a whole team of people around us that makes everything better. So More easy. Yes. Nos cuenta Mónica que trabajar con Alex es maravilloso. Claro, ellos separan muy bien, intentan separar muy bien porque al final son una pareja y al ser una pareja tienen que separar Qué muy difícil bien. Es eso. Qué difícil es. Mira la pareja que hacemos aquí. Es muy difícil separar no es difícil, para ellos nos cuenta que es fácil, pero que sobre todo lo importante es mantener muy bien separados lo personal de lo laboral y que, bueno, trabajar con Alex, evidentemente, me imagino que como todos los que estáis oyendo sabéis, es un sueño, porque Alex es un genio, no para de crear, es muy divertido, además nos dice que es muy amable, muy comprensivo también en la parte laboral. Alex, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Mónica, de que Alex es uno de los grandes genios de nuestro tiempo, sin duda. Probablemente sea el mejor creador de todo que he conocido nunca. Estoy con Mónica absolutamente de acuerdo. Mónica dice que él le gusta trabajar con ella también, que espera que no piense que es la más vaga del mundo, porque él no para de trabajar como un loco, porque Alex es el tío que más trabaja del universo, y entonces espera que ella no parezca la más vaga, pero bueno, evidentemente todos sabemos que no, porque Mónica es un icono y un referente en la coctelería mundial y lo será para siempre. Vale, bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con personas que te inspiraron o te ayudaron en tu formación y en tu trayectoria. Okay, so now we ask you for people, bartenders, maybe, or writers, poets, anything you want, that inspire you in your profession, in your career. Who inspires you? Who inspires Mónica Berg? Oh, a lot of people inspire me. I mean, I do have some people that I always look to for inspirations. I'm very much inspired by, perfumery in general. I follow a lot of different, both small and big perfume houses or perfumers.
I'm not someone necessarily that is hugely inspired by like visual arts. I'm much more. I like to explore like feelings, like the moments, how a interaction makes you feel, how something makes you feel, and I want to translate that into to flavors. I'm very inspired by, you know, very successful people in general. I like to see people who are really passionate about what they do, but also really good at what they do, and that finds joy in that. So yes, this inspires me, and anything, to be honest. It can be sometimes you go to the supermarket and you find this candy that you had when you were a child, and you're like, oh, I want to make this into a cocktail. Or like you want to make your favorite dessert that your grandmother used to make for you into a cocktail. It can be anything, really. So, Mónica nos cuenta que quien inspira a Mónica a ver quizás eso menos de lo que esperamos, pues quizás pensáis en artistas visuales, ¿verdad? Y también nos dice que no, que quizás ella busca su inspiración más en perfumistas, en perfumes, en gente que trabaja incluso de una manera más profunda, tanto el aroma como el sabor, y sobre todo, al final, que tiene razón, somos artistas y al artista le inspira cualquier cosa. Le puede inspirar una rosa, una piedra, una golosina que ves en el supermercado y que te recuerda a esa golosina que tomabas de niño, o te puede inspirar la tarta o el pastel o el postre que te hacía tu abuela y que dices voy a tomarme ahora o voy a intentar recrear. También nos dice Mónica que le inspira a cualquier persona que sea el mejor en su profesión. Tiene razón, o sea, tenemos que siempre no mirar al top one y inspirarnos en lo que es capaz de llegar a hacer. Quizás hasta algo que no tenga nada que ver absolutamente con la coctelería puede ser una fuente de inspiración muy grande. Vale, bueno, la siguiente tiene que ver con, bueno, desarrollaste el proyecto de Ginkgo que en Noruega y obviamente pues ahora desarrollar el proyecto de Taller en Elementary en Londres, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes o las dificultades y los beneficios que te has visto desarrollar en una ciudad como Noruega, donde no había tanta cultura de cóctel en ese momento, o en Londres, donde obviamente es un icono de la coctelería, una ciudad mundial, ¿no?, del cóctel? So, another difficult question for you. So, we know that you create or you rise Himcock in Norway, and Himcock in Norway is very difficult because you are in Norway at the end. It's not London, no? And you have not the same cocktail culture, the same cocktail force, no, or power, and it's very difficult to become as famous as you are in Himcock in Norway. It's more easy in London because London at the end is the capital of cocktails in the world. So it's more easy for you, maybe, not easy, no, you know, but it's more easy to do in London. What is the experience the difference? What difference you see between Norway and to become very famous and to have a successful bar in Norway or to have a successful bar in London? Well, I think first of all, it depends how you define success, because what is success? You know, is success being on some list, or is it being full every day, having a profit at the end of the year, having staff that is happy? So I don't know, but definitely one of the things that made Himcook so successful in all those aspects was that the concept is very different. The concept is very unique. And you had someone, Ark, who is the owner, who had a vision of what he wanted to do. And that was very clear from the beginning. And he kind of did everything that he needed to do to get to where he wanted to go. Whether it's bringing on people that are has a different skill set, like, for example, myself, or the guys from Behind Bars in the beginning, or anyone that was there from the beginning, to just get to where we needed to go. And also it was a journey, you know, like you can't do the same things in Oslo that you can do in London, but at the same time you can't do the same things in London that you can maybe do in other cities. So you have to be a product of the time, the place, and the vibe that you are in right now, because otherwise,
how will you differentiate yourself? So, you know, some of the best bars that I have ever been to, or my favorite bars around the world, are not in big cities, or like the most famous bars that are on lists and winning awards. Some of the moments where I've been like, holy shit, this is fucking amazing. Sorry, I didn't mean to curse. But like some of the times when this happened, I'm somewhere in the countryside where you just have no idea where you are almost, and you just like, wow. Because one thing is to be motivated and have the passion to do all of these things every day, and you get praise from everyone. But what about everyone who is somewhere else and does all of these things every single day, not because they have to, because they want to? And even if people don't acknowledge it or appreciate it, they still show up every day and they do it again and again and again. This is the beauty of, you know, Passion in being in the bartending. bar industry. Yes, exactly. It's passion in bartending. Yeah, this work is for passion. It's not for money. It's for passion always. So, Definitely Mónica, not for the definitely not for money here. Nos cuenta Mónica que, por supuesto, bueno, es absolutamente diferente Noruega de Londres y que lo más importante para conseguir un bar, claro, primero nos pregunta, Mónica muy acertadamente nos pregunta, ¿qué es un bar de éxito? Claro, ¿qué es un bar de éxito? Es un bar que está en los festivals bars, es un bar que llena la caja todas las noches y al final del año tiene un gran beneficio. Es un bar que consigue tener a todo el staff contento. Es un bar en el que los clientes disfrutan y se lo pasan bien. ¿Cuál es la definición del éxito? Entonces, atendiendo a una definición general del éxito, podríamos decir que Hancock triunfó en todos esos campos y que Tyer lo está haciendo también, con dos conceptos absolutamente diferentes, con dos conceptos absolutamente dispares y antagónicos, porque una cosa es estar en Noruega y otra cosa es estar en Londres, evidentemente. Entonces, Mónica nos cuenta que lo ideal sería, cuando uno llega a su bar, a su ciudad, donde quiera que tengas el bar, sería primero integrarte, conocerlo, integrarte en el equipo y luchar por cada día aplicar una pasión tremenda sobre el trabajo. Nos cuenta Mónica que los bares que más le gustan del mundo entero no están en grandes ciudades, o los bares que más le han impresionado ni están en grandes ciudades, ni son bares reconocidos a nivel mundial, ni bares premiados. Son bares en los que el bartender cada día va, se parte el lomo, trabaja como un burro, con una sonrisa, independientemente de que nadie se lo reconozca, independientemente de que nadie se lo pague, lo hace por pasión, lo hace porque quiere, lo hace porque el bartending es una pasión, y es la verdad. Ya sabéis que no estamos aquí por dinero, ni por fama, ni por gloria, evidentemente. Si no, seríamos futbolistas como Hugo. No. Entonces estamos aquí por pasión. No hay, evidentemente no hay un, ya sabéis que nosotros trabajamos cuando los demás están de fiesta. Entonces, lo que más le hace sonreír a Mónica es ese bartender que trabaja con pasión, independientemente de en qué ciudad esté, dónde esté el bar en el que esté. Y yo estoy de acuerdo con Mónica en un sentido, y tiene toda la razón, que los mediocres siempre tienen excusas. Si tú quieres ser bueno y quieres ser el mejor, da igual que estés aquí o en Soria, y da igual que estés en Boada o en Taller o estés en el bar de al lado. Tienes que poner el máximo cariño, la máxima pasión y la máxima sonrisa y expresión de ti mismo a cada cosa que hagas. Vale, bueno, la siguiente tiene que ver con asesoramiento. En este caso sé que había asesorado diferentes locales, hoteles que no están incluso propiamente en Londres. ¿Qué dificultad tiene un asesoramiento a un nivel alto, entendiendo que no está presente en el día a día? Okay, so now we are we want to ask you about the works outside Tire. When you go to make an asesoramiento in English, what do you say? When you make oh, sorry, I don't find the word. When you make when you work for a hotel, maybe, or for someone that say you make me some cocktails and you put your name and I pay you. So what hard is for you to make work outside Tire now, and what level of difficulty you got, because you play in a high level. So when you play in a high level, the people that contracts you, that pays you, expect a high level. So what is work in this level? What is for you to work in Se nos ha ido internet ahora. Sí. Ya está.
I think the most important thing for any bartender or anyone that wants to do any kind of freelance or consulting or advise other businesses is that, you know, you really need to charge money for that. And you need to find you need to decide obviously what your time is worth and what your, you know, knowledge and skills are worth. But what is really important and what I can see um, sometimes is that people don't charge enough. And the problem with that is that unless us as an industry, unless bartenders ourselves value our skills, our time, and our effort, no one else will. Because if you are willing to work for free, then why would people pay you? You know, like if, yeah, so, and this is a disfavor for our industry because in the long run, how will you pay for your rent? How will you pay for your pension? How will you pay for your stuff? All of these things. And you see in the last 18 months, the shit show that happened, why is a problem that people are working for free? It's a problem because all of a sudden you have nothing. So I think for us, it's very important to, and this we learn the hard way, it's important to ask the right questions in the beginning. So you need to find, just because people want to hire you doesn't mean that you want to work for them. So you need to ask, is this going to be a relationship that is going to work? Because if the expectations are here, but people are just willing to pay here, that's not going to work. You know, if you know, if I'm going to make a menu somewhere and I am going to put my name to it, I want you to commit that there needs to be a certain amount of training, a certain amount of levels or things that needs to be in place. There's a certain amount of, you know, thresholds you need to meet, because I'm not just gonna let at the end of the day, as a bartender, as an individual, the only thing that you, because if you do a consultancy, I don't know, I don't think this wants me to start. Now we need to go outside. Sorry. We need to go outside because we have a problem with the Wi-Fi. Sorry. Hemos vuelto. Well, you know, Wallace is very old. It's very old, and the Wi-Fi fails. So Amazing. I try to translate you. So, Mónica nos cuenta de una manera total. Mira, we go to the signature. Mira, here we have the Boanas. It's better. So, nos cuenta Mónica de una manera muy acertada que quizás el problema que tenemos, nuestro gran problema como barmans a la hora de hacer asesoramientos a bares, asesoramientos a locales, es que no preguntamos las cosas que tenemos que preguntar de antemano, no cobramos lo que tenemos que cobrar y tiramos los precios. Y tiene toda la razón del mundo. Somos un equipo, somos una comunidad. Entonces, si nosotros, si los hoteles, quien sea, pretende tener un nivel de este tamaño, no puede pretender pagar un nivel de este tamaño. Y es cierto que se han aprovechado de que, bueno, hemos tenido el momento de la pandemia, hemos sufrido este apocalipsis, todo, pero tenemos que aprender a valorarnos, porque nosotros tenemos mucho trabajo por detrás, tenemos muchos estudios, tenemos que formar personal, cuando a la hora de hacer si vamos a hacer un asesoramiento, tendremos que formar a todo el personal de dicho local, o de dicho hotel, o de dicho lo que sea, tendremos que estar encima. Si además queremos poner nuestro nombre, imaginad que en este caso Mónica quiere poner su nombre en la carta, tendrá que asegurarse de que cada uno de los cócteles salga perfectamente ejecutado como ella lo quiere, porque al final lo único que tenemos los bartenders es nombre, no tenemos otra cosa porque somos pobres, ya sabéis que esto no va por dinero. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es, como nos cuenta Mónica, es ponernos en nuestro sitio. No es posible que un gran bartender con un gran nivel
cobra un precio de nivel no sé, de qué compararlo, pero bueno, una tontería, y luego pretendamos, claro, lo que conseguimos es romper el mercado. Estamos rompiendo el mercado absolutamente. Si un bartender que debería cobrar, me lo invento, X, cobra Z, entramos en una debacle, entramos en una caída libre, y al final los propios que nos contratan van a pensar que aquí hay algo que no cuadra. Entonces tenemos que hacer un frente común y tener claro que nosotros llevamos muchos años trabajando, muchos años estudiando, muchos años investigando con ingredientes, cosas, con todo, como para no cobrar ahora esa profesionalidad que tenemos encima. Bueno, la siguiente tiene que ver con el papel de la mujer, ¿no? Dentro del mundo de las barras. Gracias a Dios cada vez vemos más mujeres al mando de diferentes proyectos, y de proyectos, por ejemplo, como el que estás encabezando. ¿Que has encontrado muchas desventajas, o al contrario, como pienso yo creo que incluso es un valor añadido porque estás muy preparada y porque también en principio hay menos? I'm sorry, bueno, now we ask you about the position of the ladies in the bartending. Maybe it's a question that everyone makes you every time, but well, we want to know, because now, and congratulations for being the first one in the positions. I don't see you. So now you are the most important person in the cocktail world. Now, yes, and you're a lady. You know, you are a woman, and it's maybe it's the first time, I don't know, that is a woman in the first position of the list. Not sure, but what is for you is, because now it's easy. I hope it's easy now. But in the beginning, what happened in all your career? Because being a woman is not easy in this world. Well, yes, I guess you're right. I mean, it's not that it's necessarily difficult, but it's different. And I think now people acknowledge much more the fact that the different people are different people beyond just gender. And I think there's this myth that there's no women in this industry, but I think that's completely wrong, because there's a lot of women in this industry, and there's a lot of amazing women in the industry. But, you know, sometimes we forget to open our eyes and see that there's other people doing other things than what we are. So, yeah, I think, you know, for me, since I grew up when I was younger, I didn't necessarily pay much attention to the fact that I was a woman, because for the first 10 years of my career, I was just a bartender. And then when, you know, people start to people start to notice you more, all of a sudden when you are getting better at doing what you do, if that's the thing, then I became a female bartender, and I was like, what's changed? Nothing has changed. And, you know, it's not like this profession is a profession that has anything to do with gender, because there's no classic cocktail book that says, oh, you need to have a penis to make a martini. No, you don't, because, you know, That's you right. make a martini regardless. But I just think that we need to be better at accommodate different needs from different people in the industry. And I think we still have a long way to go, because, you know, now everyone is talking about the 50-50 men and women, but there's a lot of people that fall between those two as well. So I think we just need to welcome everyone. For sure. And for me, it's better to everyone. You know, Mónica nos cuenta que bueno, ella realmente no lo ha tenido más difícil, lo ha tenido diferente al resto, quizás porque, claro, ella empezó hace tiempo y era diferente, pero ella nos cuenta que en su situación, en su caso personal, no ha sido difícil, porque sus primeros 10 años de carrera simplemente era la bartender. Nadie le preguntó nunca, ni se preocupó nunca de si era hombre o mujer. Sin embargo, cuando ya empezó a ser famosa, cuando empezó a despuntar y la gente empezó a hacerle entrevistas, entonces se convirtió en la bartender mujer. Ahí fue cuando la gente empezó a ponerle la etiqueta de mujer, cuando era famosa, cuando realmente nadie le preguntó si era hombre o mujer cuando hacía los martinis en los primeros 10 años de carrera. También nos cuenta Mónica, con toda la acertada razón, de que no hay ni un solo libro de coctelería, ni uno solo en toda la historia de la coctelería, en el que se escriba que para hacer un buen martini tienes que tener un pene. O sea, no hay absolutamente ningún libro que diga eso.
y tiene toda la razón del mundo. No hay ningún libro de coctelería que lo diga. Y tiene, bueno, y tampoco que no pueda ser gay, ni mujer, ni lo que quiera. Pero que se trata de hacer los mejores martinis del mundo. Se trata de tener alma, de tener muchas ganas de compartir y ya está, y de darle a la gente un poco de nuestro arte sin tener que ver el género. No hay género en esta situación. Ahora están con la manía, nos cuenta Mónica, bueno, María, la idea del 50-50%, que bueno, esto no hay que obligar a la gente a hacer un 50%. Las mujeres que quieran ser bartender, que lo sean, y los hombres que lo quieran hacer, que lo sean. Vale, bueno, vamos a entrar a las 3 últimas preguntas, porque también Mónica supongo que estará súper liada. Una que, bueno, como curiosidad, ¿no? ¿Cómo trabaja la creatividad Tyer, ¿no? O sea, vamos a suponer que iniciáis el nuevo menú, ese proceso creativo de, venga, vamos a sentarnos y vamos a empezar a crear la carta. Oh, a good question. Maybe you have for 2 hours of explaining. He said, imagine that you want to make now, tomorrow, the new menu from Tyer. So, what you do to start the creative process? So, you sit down in a table with Alice and you say, okay, new menu, what do we do? Here we go. This is what Ya lo tenemos, ya lo tenemos. You've got it. this is what we are working on now with the guys, actually, not guys, but so the way that we do it now, we have one prep day for Tyer and one prep day for elementary per week. So today the prep is myself and David and Eiley, and we decided, because yesterday it was so cold, disgusting to be honest, that we want to change everything. So you see here is everything from last week, and here is all the changes. So Nice. hopefully we will be able to change at least 50 or 60% of the menu by tomorrow, but if not, we'll see. And yes, so we always have, let me go. So we always have a lot of prep Oh my God. So this is like all the works in progress. We have some white truffle leftovers. We have some Nebbiolo grape. We have a lot of, these things. Oh my God. And then on the other side, don't look at the mess. Don't look at the mess. Don't look at the mess. On the top, you see there's a lot of fermentations here. So we use that a lot. And, we also have a lot of equipment. So we can, it's a little bit messy. You have to be funny a little Es bit. el taller, nunca mejor dicho. No, exactly. This is Eiley. Hi. Hola. Now she hates me. So yeah, we do a lot of prep continuously. So we don't like to have the same drinks on for too long, because then it kind of gets a little bit boring. So yeah. I understand, Monica, sometimes you prepare things that you don't use. Sometimes you prepare, maybe you see one white truffle in the supermarket, and you say, okay, I will make a prep with this white truffle, maybe for the future, maybe Tommy, maybe to the rubbish. Well, I'm right? yes. So, yes, we have a lot of prep that just, so we have very nice suppliers. We work with, for example, Natura a lot, who works with a lot of farmers around the world. And when they get something that is really cool and really delicious, they will maybe send you a sample or say, oh, we have this. Okay, so for example, now we have this amazing pomegranate from Sicily. Would you like some? And I was like, yes, of course I would like some. And then you get it, you taste it, you see what you want to do. And then if it's really, really good, we will make double prep. One you use and one you just save for whenever. So our prep goes all the way back to 2016. It's the oldest fermentations and vinegars and stuff that we have. Yeah. Bueno, nos cuenta Mónica que bueno, justo la hemos pillado cambiando el menú. Aguanta tú, te toca aguantar. Justo la hemos pillado cambiando el menú
y justo mañana entrará un 50 o un 60% de cambio en el menú y la hemos pillado pues en el momento ideal. Nos cuenta que ellos, bueno, nos ha enseñado, tenemos la enorme suerte que nos enseña un poquito Tiger en Elementary, que yo no lo había visto, lo acabo de ver, me encanta. Tiene 500.000 millones de botellas con fermentaciones, con el rotabal, con cosas a baja temperatura, alta temperatura. Entonces lo que nos cuenta Mónica, que muchas veces tienen la enorme suerte de tener muy buenos proveedores y que estos proveedores, ahora mismo nos contaba que le han traído unas granadas de Sicilia, maravillosas, y que le ha dicho, ¿quieres alguna? Y le ha dicho, bueno, pues la pruebo. La ha probado y ha hecho doble preparación. Hace una preparación para utilizarla y otra preparación para almacenar, para futuras cosas. Entonces nos cuenta también que la fermentación más antigua que tienen ahora mismo en el bar es del 2016, para que os hagáis una idea de cómo van preparando, cómo van almacenando. Bueno, nos ha enseñado 500 bolsas de preparaciones y todo, y con eso van jugando y van preparando, pues eso es lo que ellos utilizan como una explosión creativa, es utilizar lo que les traen los grandes proveedores que tienen, más lo que ellos van viendo y se van inspirando, y van creando y almacenando, para tener una gran biblioteca sobre la que después utilizar para la hora de crear. Vale, bueno, la siguiente, bueno, sabemos que eres muy promotora de la sostenibilidad, ¿no? Que es ya algo no futuro, sino presente. ¿Cómo crees que, o cómo trabajar la sostenibilidad en el bar? So we know, Monica, that you start with sustainability a lot of years ago, before the mode, before all this explosion of sustainability this year. You started maybe 10 years ago. So which techniques of sustainability you apply to your bar, to Tire? What you do in Tire to be more ecologist? And I think, well, we do several things. I mean, some small, some big. We try to buy as much spirits as possible in bulk, so to eliminate the bottles, because for us, when we do high volumes, you just don't need the bottles. So, for example, our gin we get from Heppel directly from the distillery, and it comes in 25 liters, and then you just send it back. The same with Maker's Mark, we get in 5 liters, and then the same with our vodka and certain other products, like even for example, Ardbeg, which is our house Islay whiskey, we get in jerry cans. So this helps a lot. We also decided that we don't have ice machines, so in order for us to get the ice that we wanted, we would have to lose 8 seats, which is a big investment. But also, if you take all the water, all the electricity, all of the space that is needed to have the ice machines, it actually makes sense for us to buy ice from someone else, so that we don't have to facilitate that in-house. All of our cleaning products are bacteria-based, so it's no chemicals, no harsh materials. We don't use this one, the last one, will only chefs and bartenders will be like, oh. But for example, we don't use the blue roll, the paper. Yeah. The blue roll we don't use. So just because you always use too much, you just like a lot of time. Yeah. So no blue roll. We only use either sea folds that you take one and you both, or we use just napkins that you can clean afterwards. But also, I think what is really important, we look at the ways that we can cut the waste. We don't like to throw things, so we always try to reuse ingredients as many times as possible. So we use it once, maybe for taller, the second time for elementary, maybe the third time for the kitchen, so that you don't have to kind of throw away anything that can still give flavor. And then it's also important to, look at other sides of sustainability, because I think a lot of people, they forget that sustainability has 3 pillars. So you have the environmental one, which everyone is very concerned about, but then you have the financial one, and you have the societal one. So, you have to think about also, what is the financial stability look like? How can you make money, but also diversify how you make money? But then how do you pay people? How do you put people on contract? Also, like the
the social sustainability. How, you know, can you make sure that everyone is, I mean, you can't be happy all the time, but at least you have enough holidays, you have enough sleep, you have enough rest, you have uh, good food, you have all of these things are You are so also part right. of this. So So right. You're so right because I will try to translate because it's longer. Nos cuenta Mónica que en su local han intentado empezar la sostenibilidad por pequeñas cosas, no por grandes cosas, que quizás a veces, bueno, lo dejaré para el final lo que iba a decir, pero por pequeñas cositas, como por ejemplo comprar, como que tienen un gran volumen de trabajo, perdón, y gastan mucho alcohol, lo que han intentado es comprar las cosas directamente a la destilería, evitando las botellas de cristal. Que aunque parezca una tontería, es muy bueno. Yo para las barricas compro también a lo grande. Ellos hablan con la destilería y les venden 25 litros de ginebra, ¡pum!, en una garrafa de 25 litros que retornan y se la vuelven a traer. Compran, por ejemplo, el Arbeck, lo compran directamente en cañonazos de 5 litros, el Macallan lo compran en garrafones de 5 litros, y lo que hacen luego ellos es utilizarlos para sus cosas, devuelven las garrafas y se las rellenan, con lo cual eliminan muchísimo cristal del tema. Aunque parezca una tontería, también han eliminado el rollo azul de toda la vida, del de limpiar, porque gastamos muchísimo, entonces se lo han sustituido por bayetas de siempre y por algunos paños y poca cosa más, porque es verdad que cuando uno tiene un rollo de papel, tira el rollo de papel como un loco. Lo usamos, yo gasto un rollo de papel así diario porque te pasa cualquier cosa y tiras del rollo. Y lo más importante de todo, sobre todo, que esto sí me parece súper mega importante, que nos ha explicado Mónica, que es que muchas veces olvidamos que la sostenibilidad no es solamente no tirar un plástico a la basura, o es no solamente no gastar un papel o no ensuciar mucho. La sostenibilidad pasa por cosas mucho más importantes, de muchísimo más peso. De poco sirve en vuestro bar que ahorréis dinero en el plástico si ese ahorro del plástico va a llevar a que vendáis menos y no podáis hacer un contrato a un empleado, por ejemplo. La sostenibilidad se basa en varios factores. Sí, kilómetro cero. Kilómetro cero, sostenibilidad del trabajador, o sea, tiene que haber una sostenibilidad del negocio. Si a mí el ser sostenible, el ser ecológico, me hace perder la mitad del dinero que ingreso y tengo que cerrar el bar, no es sostenible. Estoy haciendo una estupidez. Si a mí el ser sostenible, el ser más ecológico, me obliga a que los empleados o los clientes tengan una experiencia inferior o peor, no es sostenible. Tampoco la sostenibilidad no es solo no contaminar, sino también consiste en no contaminar a la vez que no estropeas la experiencia del cliente y no afectas a la vida laboral del trabajador. Claro, si lo que vamos a hacer por hacer más ecológicos es, con perdón de la palabra, molestar, o iba a decir putear, pero molestar al trabajador o fastidiar al cliente, un flaco favor le estamos haciendo tanto al ecologismo como al negocio. Vale, bueno, ya si quieres cerramos con una última pregunta, una penúltima. En este caso, si tuvieras la posibilidad de soñar y decir, bueno, es difícil, ¿no? Cuando ya está a cierto nivel, un proyecto futuro, bien sea una bebida, bien sea otro tipo de local, soñando en grande, ¿cuál sería el proyecto que te gustaría encabezar? Okay, it's a good question too. So, imagine that we are dreaming. Okay, we are dreaming. You are not entire. You are not Monica Berg now. So imagine that if you are dreaming, which bar you want to rule? If you are not entire, if you are not in your own bar, which bar will be your bar to rule, or which project will be your project for as dreaming to create a whiskey, to create some liqueur of unicorn blood, or to work in bodas? It doesn't count. So, for you, Monica, here we go. What's your dream place of work if you are not Monica and you are not in Tyre? Which place you like? I don't know, to be honest. There's so many amazing places around the world, but I think that if I could not be here, I think what I would really want to do is to get more or work more into education, because I think that our industry needs to find some kind of formalized education where we can teach the next generation certain basics, not necessarily just like how do you make a Bloody Mary, how do you make a Negroni, how do you make a martini, but like how do you understand costing, how do you understand the legal side of things, how do you understand the contract, how like business basics, just so that we are more able as an industry to fight for ourselves. Because I think that was one of the problems during the pandemic. So I think I'm very drawn towards
education. In what capacity, I don't know. So maybe if I wasn't working in Taller, I wouldn't work in a bar. Maybe I would Yeah. work in education. Nice. So, Mónica nos dice que probable que hay muchísimos bares maravillosos alrededor del mundo que a cualquiera le gustaría trabajar en ellos, pero que probablemente si no estuviera en Taller y si no fuera Mónica y no estuviera haciendo eso, lo que siempre le hubiera gustado es ser profesora, hablar, dar clases de coctelería, pero no de cómo hacer un mojito, cómo hacer un Bloody cómo hacer un martini, que eso lo sabe, ponéis en el Google y lo encontráis, sino de cómo tratar con los empleados, cómo tratar con los clientes, acerca de contratos, de sistemas de trabajo, de creatividad, o sea, que es realmente lo que nos falta y que durante la pandemia nos hemos dado cuenta muchos bartenders que quizás nos hacía falta más de este lado. Gracias a Hugo lo tenemos, porque Hugo, este señor que está aquí, nos ha proporcionado la conexión con todos los mejores barmen del mundo, barmaids, incluida Super Mónica con nosotros. Y evidentemente, mira, deberíamos agradecerle tanto a Mónica como a Hugo que mira, hayan pensado en esto y que después de la pandemia nos estén proporcionando estas herramientas. A ella le gustaría haber sido profesora. Vale, bueno, con esta cerramos. En este caso, si solo pudieras tomar un cóctel de aquí hasta tu último día de vida, ¿cuál sería? Okay, so we close with this easy question to be grateful for you, but we need just the last question. If you can only drink one cocktail for the rest of your life, which cocktail it will be? A dry martini. Nice. Martini, por favor, ya lo sabes, cómo no, la bala de plata. Sí, señor. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por este rato que has estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Sabemos también que está súper liada. Lo único que te vamos a pedir es el compromiso de que convenza a Alex que pronto esté con nosotros. So, Mónica, thank you so much for this interview. We know you are so busy. So, thank you, really. Thank you for me and for Hugo and for Conectados por la Coctelería. And we have the last Compromiso. the last reto. I don't know in inglés, no me sale. The last, what do you say? Bueno, sorry. Desafío. Sí, desafío. Bueno, the last question for you. You need to ask Alex to be in the next interview for us. Okay? I will. You need to convince him. Okay? Monica, Perfect. thank you so Thank you, much. Monica. I want No, to see thank very you, soon. thank you, Gracias. thank you, Thank thank you you. so much, Monica.